Heterocyclic compounds. First of all, what is meant by heterocyclic system? That is the cyclic compounds having at least one atom other than carbon in the ring are called heterocyclic compounds. Let us consider an example. Consider the structure of benzene. Now, if we replace one carbon with any other atom, here with nitrogen, then this is an heterocyclic compound. That is, this is a cyclic compound and there is at least one atom other than carbon present. That is, cyclic compounds having at least one atom other than carbon in the ring are called heterocyclic compounds. അതായത് ഒരു compound എന്ന് പറയുന്നത് cyclic ആയിരിക്കണം and if there is one atom other than carbon present, then such systems are called heterocyclic compounds. Okay, now this nitrogen is called heteroatom. Heteroatom. Then what is meant by heteroatom? That is any atom other than carbon present in such a ring system is called heteroatom. ഈ ഒരു റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലെ അതായത് ഹെറ്ററോസൈക്ലിക് സിസ്റ്റത്തിലെ കാർബൺ അല്ലാതെ കാണപ്പെടുന്ന അതർ ആറ്റത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഹെറ്ററോ ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, the word hetero means other or different. That is a Greek word. Now, the ring compounds such as cyclic anhydrides and alkene oxides and lactones, that is cyclic anhydride, alkene oxide and lactones, although they contain heteroatom in the ring, are not considered as heterocyclic compounds. That is, ഇപ്പം നമ്മൾക്ക് cyclic anhydrides നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. This is an example for cyclic anhydride. By definition, this is a cyclic compound and there is an heteroatom. This oxygen എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു heteroatom ആണല്ലോ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതെന്തായിരിക്കണം? ഒരു heterocyclic compound ആയിരിക്കണം. But actually this is not an heterocyclic compound. അതിന് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ cyclic anhydride എന്ന് പറയുന്നത് which is formed from an open chain compound. That is, this type of compounds are formed from an open chain compounds and relatively unstable ആണ്. These compounds are relatively unstable and readily converted into the open chain compounds. അതായത് ഈ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് സൈക്ലിക് അൺഹൈഡ്രൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ട് വിച്ച് ഈസ് ഫോംഡ് ഫ്രം ഇത് ഒരു ഓപ്പൺ ചെയിൻ കോമ്പൗണ്ടിൽ നിന്നാണ് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കോമ്പൗണ്ടിൽ നിന്നാണ് ഇത് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ബൈ ദ എലിമിനേഷൻ ഓഫ് വൺ മോളിക്യൂൾ ഓഫ് വാട്ടർ ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഫോം ചെയ്യും. സിമിലർലി ഈ സൈക്ലിക് അൺഹൈഡ്രേറ്റിനെ നമ്മൾ ഹൈഡ്രോളൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്തായിട്ട് മാറും? ഒരു ഓപ്പൺ സ്ട്രക്ചറായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അൺസ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണെങ്കിൽ വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് കൺസിഡർഡ് ആസ് ഹെറ്ററോസൈക്ലിക് സിസ്റ്റം. അപ്പോൾ ഹെറ്ററോസൈക്ലിക് സിസ്റ്റം ആകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സൈക്ലിക് ആയിരിക്കണം, ദർ ഷുഡ് ബി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഹെറ്ററോ ആറ്റം. പക്ഷേ ദർ ഈസ് വൺ മോർ പോയിന്റ്, ദറ്റ് ഈസ് ദ തേർഡ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കണം? ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ മാത്രം ഒബേ ചെയ്താൽ പോരാ. ദർ ഈസ് വൺ മോർ കണ്ടീഷൻ, that is the compound എന്തായിരിക്കണം? Stable ആയിരിക്കണം, which cannot be converted into the open structure, which cannot be converted into the open chain compounds. Okay, now most of the heterocyclic systems are aromatic, but there are some systems which are not aromatic. Okay, now the heterocyclic compounds occurs widely in nature. For example, the alkaloids, proteins and enzymes which contain heterocyclic compounds. ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു കേസിൽ പറഞ്ഞു there should be at least one hetero atom, at least one, more than one ആകാം, പക്ഷേ there should be at least one hetero atom present ആയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ hetero atom എന്ന് പറയുന്നത് നൈട്രജൻ ആവാം, ഓക്സിജൻ, സൾഫർ, സെലീനിയം, ഫോസ്ഫറസ്, ബോറോൺ, ആർസനിക്, ഇതെല്ലാം ആവാം, ഇതിലേതുമാവാം. പക്ഷേ most commonly found heterocycles which contain oxygen, nitrogen and sulfur. Therefore, in this chapter, we are considering the heterocyclic compounds which contain oxygen, nitrogen and sulfur. Now, let us consider some examples for heterocyclic compounds. The first one is tetrahydrofuran, which is a saturated heterocycles. This is not an aromatic compound. And another one is pyridine, quinoline, pyrrole.
These three are aromatic heterocycles. Now, the classification of heterocyclic compounds. The heterocyclic compounds are classified mainly into three categories. The first one is 5-membered heterocyclic compounds. Second one is 6-membered heterocyclic compounds, and third one is condensed heterocyclic compounds. Now, let us see one by one. The first one is 5-membered heterocyclic compounds. That is, the heterocycles which contain just 5-membered ring. That is, this is an example which contain 5-membered ring. This is 1, 2, 3, 4, 5. That is just a 5-membered ring. These 5-membered heterocyclic compounds again classified into two. That is, the compound contain one heteroatom, and the second one is compound contain more than one heteroatom. The first one is compound contain one heteroatom. That is, example is pyrrole, furan, thiophene, pyrrolide. Pyrrole, there is one heteroatom. Furan, there is one heteroatom, that is oxygen. In the case of thiophene, this is sulfur. There is one heteroatom, sulfur. And in the case of pyrrolide, there is also nitrogen. NH is present as nitrogen is present as a heteroatom. Okay. Now, the second case is compounds containing more than one heteroatom. That is the second case. Here, the example pyrazole, imidazole, oxazole, thiazole, 1, 2, 3, triazole. In the case of pyrazole, there is 2 nitrogen, and the case of imidazole, again 2 nitrogen. In the case of oxazole, there is oxygen and nitrogen. In the case of thiazole, there is sulfur and nitrogen. In the case of 1, 2, 3, thiazole, there is 3 nitrogen present. Next is the 6-membered heterocyclic compounds, that is, which contain just a 6-membered ring system. That is, consider this one, that is 1, 2, 3, 4, 5, 6, which is again subdivided into compound containing one heteroatom, and the second one is compounds containing more than one heteroatom. First one is compound containing one heteroatom. That example for that is piperidine, pyridine, gamma pyran, gamma thiopyran. The second one classification is the compounds containing more than one heteroatom. Example is pyridazine, pyrimidine, pyrazine. Now, third classification is the condensed heterocyclic compounds. These are heterocyclic compounds containing two or more fused rings, and at least one of which contain heteroatom. അതായത് 2 or more fused rings ആയിരിക്കും, രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ റിങ്സിനെ ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഈ heterocycles ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. And there should be at least one heteroatom in one ring. ഏതെങ്കിലും ഒരു റിങ്ങിലെങ്കിലും ഒരു heteroatom present ആയിരിക്കണം. രണ്ട് റിങ്ങിലും heteroatoms ഉള്ള കേസുകളുണ്ട്, 3 റിങ്ങിലും heteroatoms ഉള്ള കേസുകളുണ്ട്. പക്ഷേ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു റിങ്ങിലെങ്കിലും heteroatom present ആയിരിക്കണം. എക്സാമ്പിൾ ഇൻഡോൾ, ബെൻസോഫ്യൂറാൻ, ക്വിനോളിൻ, isoquinoline, purine, and carbazole. Now, let us consider the 5-membered heterocycles in details.